Assalamu alaikum children, how are you all? Today I am going to explain you a new topic, that is backward counting. Now it's written over on the whiteboard. Can you see 10 to 1? Now I am going to illustrate a ladder. Now see, it's a ladder on the board. Each step of a ladder would comprise of a number. Okay, you have to go from top till bottom. First, read the numbers from 1 to 10 with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, you have to read this number in backward way. Now, let's start backward counting. Write like me and read backward counting with me. Now 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and the last is 1. See, I have written, these are single digit number. It should written under the column of unit. Now, do not start writing from 9 here. You have to write 9 under 0. See how I have written. Now, let's read the backward counting again. 10, 9, very good, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. I have explained you backward counting on the board. Now here is your more for us, and the page number is 19. Now what you have to do, children, you have to write date here and day here. Okay. Now read the instruction given here. Write backward counting from 10 to 1. Read the caption again. Write backward counting from 10 to 1. Now here 10 is written. I told you, do not start writing backward counting from here. You have to write under 0. 10. Come on, start writing with me and read the backward counting with me. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now see, I have written number in small size touching the line. You have to write and do this work just like me. Thank you. Assalamu alaikum children, how are you all? I hope everyone is fine. Now today let's do some more reading from our Oxford Reading Circle. Open your book. Now here is a new page we are going to read today. Read the instruction, the cat and the rat. Read again, the cat and the rat. Before starting reading, always write date here and day here. Now see, what is this? This is a log, and here is a rat, and here is a cat. Now let's start reading with me. Put your pencil under this word, and as soon as I am uttering the words, you just move your finger with my words. Now ready? This is a rat. It can run. It can sit. It is on a log. It is not a pet. This is Sam. Sam is a cat. Sam is a pet. Sam is on a mat. Sam can sit and Sam can run. Let's read again. This is a rat. Are you reading with me and holding your finger as I am holding the pencil? Yes, good. It can run. It can sit. It is on a log. It
is not a pet. This is Sam. Sam is a cat. Sam is a pet. Sam is on a mat. Sam can sit and Sam can run. Now let's explain you let's explain me this page to you. Now who is this? This is a rat. Where is a rat? It is on a log, a big piece of a tree. Just see, it is called log. It is on a log. Who is this, children? Yes, this is Sam. What is Sam? Sam is a cat. Where is Sam? Sam is on a mat. Now read this page at least 5 times. Thank you. Assalamu alaikum. Now here is another page from More for Us English. Open your book, children. Now this is page number 28. Write date, day. Now read the instructions. At words. Come on, repeat. At words. What you have to do? Read, trace and write. Read, trace and write. Now read with me. At a cat. And here these are dotted lines. First trace it. At cat. And here you will write the full spelling. Cat. See now. Next is hat. Again trace. Hat. Now write the complete word here. Hat. In the same way, you will do the rest of the word. First read, then trace, and then write. Take help from your mummy. Thank you. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चंबेली की किताब है आपकी और उन्वान है हमारा कछुआ और मुर्गाबियाँ। ये एक कहानी है। तस्वीर की मदद से मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। आप यहाँ तस्वीरें देखेंगे और सुनेंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक कछुआ तालाब के किनारे उदास बैठा कुछ सोच रहा था। ऊपर से उड़ती मुर्गाबियों ने उसे देखा तो नीचे उतर आईं। क्या हुआ कछुए, क्यों उदास हो? कछुए ने कहा, मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता, चलता भी इतना आहिस्ता हूँ, कोई और जगह मैंने देखी ही नहीं। मुर्गाबियों को इस पर बहुत तरस आया। उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि कछुए को सैर कराई जाए। वो मिलजुल कर कहीं से एक डंडा लाई। कछुए से कहा, इसको अपने मुंह से पकड़ लो, हम ये लेकर उड़ेंगे। रास्ते में कुछ भी देखो मगर बोलना नहीं, वरना गिर जाओगे। कछुए मियाँ बहुत खुश हुए। उन्होंने डंडा मुंह से पकड़ लिया। मुर्गाबियों ने डंडा पकड़कर उड़ना शुरू किया। कछुए मियाँ बहुत खुशी से उड़ते जा रहे थे। नीचे नई जगह, ऊपर बादल, बहुत मज़ा आ रहा था। एक जगह कुछ बच्चे खड़े थे। इन्होंने कछुए को इस तरह देखा तो मजाक उड़ाने लगे। वो देखो, ओहो, कछुए मियाँ भी उड़ रहे हैं। कछुए को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में कुछ जवाब देने के लिए मुंह जैसे ही खोलता है, और ये क्या, वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा, लेकिन अपने सख्त खौल की वजह से बच गया, मगर वो सीधा हो ही नहीं सकता था। मुर्गाबियाँ तेज़ी से नीचे आईं
اسے سیدھا کیا اور یہ کہتے ہوئے اڑ گئیں، غصے میں عقل کھو جاتی ہے کبھی۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظم، تو ہماری نظم کی کتاب ہے، نظم شروع کرتے ہیں۔ نظم کا نام ہے بانی کی بلی۔ کیا نام ہے؟ بانی کی بلی۔ بانی نے ایک بلی پالی، وہ بلی تھی بڑی نرالی، بھوری بھوری کالی کالی، نیلی نیلی آنکھوں والی۔ اس کو گھر لے آیا بانی، کیا مشکل بلی نے ڈالی، کھانے کی تھالی تھی خالی، سب کچھ کھا گئی بلی کالی۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ چائے جو پینے آیا بانی، ٹوٹ گئی وہ چائے کی پیالی، پنجے مارے ڈالی ڈالی، بھاگا بھاگا آیا مالی۔ بانی نے جب یہ سب دیکھا، بلی کو واپس چھوڑ آیا، چلی گئی وہ شیر کی خالہ، سارے گھر کو پھر چین آیا۔ چلیے اب اسے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ بانی کی بلی۔ بانی نے ایک بلی پالی، وہ بلی تھی بڑی نرالی، بھوری بھوری کالی کالی، نیلی نیلی آنکھوں والی۔ اس کو گھر لے آیا بانی، کیا مشکل بلی نے ڈالی، کھانے کی تھالی کی خالی، سب کچھ کھا گئی بلی کالی۔ چائے جو پینے آیا بانی، ٹوٹ گئی وہ چائے کی پیالی، پنجے مارے ڈالی ڈالی، بھاگا بھاگا آیا مالی۔ بانی نے جب یہ سب دیکھا، بلی کو واپس چھوڑ آیا، چلی گئی وہ شیر کی خالہ، سارے گھر کو پھر چین آیا۔ تو بچوں، آپ کو آج کی نظم کیسی لگی؟ آپ نے اسے یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔ اللہم رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم اسلامیات میں نماز یاد کریں گے، اور نماز میں یاد کریں گے سورۃ الفاتحہ۔ پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے۔ پڑھیے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 4، حصہ دوم، نماز۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین۔ دوبارہ دہراتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔
مالک یوم الدین۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ اس کو یاد کیجئے، دہرائیے۔ فی امان اللہ۔